Hello everyone. As you all know that this is our lecture number 2 of the series Mains Answer Writing, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੇਪਰ 2 ਜੋ PCS ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਪੋਲਿਟੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ IR। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੇਨਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ I will be giving you 30 lectures and those 30 lectures will be they are made in such a way ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ GS ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਐਨੀ ਟੌਪਿਕ that will be in the news, ਤੁਸੀਂ easily relate ਕਰ ਪਾਓਗੇ that how important the topic is from the paper perspective and ਉਸ particular topic ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਟ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਬਲੈਂਕ ਫॉर दैट। ਸੋ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਡ ਵੇ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ ਬਲੈਂਕ। ਅਤੇ ਉਸ ਬਲੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਡ ਆਫ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਤਾ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੇਵ ਆਰ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜਜਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਜਸਟ ਫॉर ਦੀ ਮੇਨਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਪੋਲਿਟੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ IR ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਡ ਆਨਸਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਟਰਲਿੰਕੇजेस ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ IR ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕੇजेस ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਉਸਦੇ ਫੈਕਟਸ, ਉਸਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਐਂਡ ਫਲੋ ਚਾਰਟਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਪੈਰਾ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਮਾਡਲ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਕਿ that only 100 students are there. Please do not ignore this. We are just going to take 100 students in this batch and the fees is very minimal. It's affordable, like 999 for one student for this 30 lectures, 30 plus lectures. So enroll as fast as you can. To enroll, you can text us on RAR Civils _ helpline Telegram channel. So first 100 admissions will be taken, no admission after that. We are very strict in this. So we had decided कि ਅਸੀਂ just 100 students ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ batch enroll करना है. So starting for today is starting topics. So topic for today's IR is BRICS. As we all know that 15th summit was held recently at Johannesburg, and in that 6 new countries have been included in the BRICS. So BRICS stands to be important due to this expansion, and in this lecture we are going to see that what is BRICS, some basics about this, and later on we are going to look at what is the significance of BRICS for India, what is its significance and achievements so far, achievements of the BRICS, what are the challenges that are being faced by BRICS, and what can be way forward. Moreover, we are definitely going to see the expansion जो हुई है, उसके challenges and उसके benefits, both benefits as well as challenges. So one thing I would like to say that ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ क्वेश्चन BRICS ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਏ, क्वेश्चन ਇਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ that is BRICS alternative to G7. So they can mix your question with 2 or 3 organizations, international organizations or groupings. So starting with the BRICS, we all know that BRICS term was coined by
Goldman Sachs chairman in 2001, Jim O'Neill, he coined the term BRIC, and he means to say the emerging economies. Emerging economies, that was Brazil, India, Russia, and China. So in 2006, when the G8 summit was going on, so these four countries met, and they met in a formal way during the G8 outreach summit. This summit was held at St. Petersburg, which is in Russia. And later on, इसी साल 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ foreign ministers of BRIC, Brazil, Russia, India, and China, they also met, and the formation of BRIC took place. Whereas the first summit, of the BRIC took place in 2009, and in 2010, South Africa was made part of this grouping, and therefore it was called BRICS. So this is some basic that 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ term was coined by Goldman Sachs chairman, that was called Jim O'Neill. 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ BRIC, and the first official summit took place in 2009 in Russia, and later on in 2010 the BRICS included South Africa, and it was called BRICS. So in the introduction of BRICS, you could write that BRICS is a grouping of emerging economies, and recently it has expanded its membership to the few countries of America, Africa, and Asia. So you could also quote some data, like the BRIC grouping represents 40% of world population, 24% of world GDP, global GDP, and 16% of world trade. So this represents that how significant this grouping is. So starting with, what is the significance of BRICS for India? Because if there is a question regarding the BRICS, so they are definitely going to ask that BRICS India वास्ते कितना important है. So first is that it acts as a platform for the developing countries to act against the terrorism and protection of rights at WTO. So एक voice देता है, platform है. So they raise their voice against voice of developing countries, because these all are the emerging countries. So it acts as a platform which provides the voice of the developing countries against terrorism or reforms at WTO and the another institutional reforms. And moreover, BRICS had provided the space for the India to modulate its rivalry. So you could write it is a space to modulate its rivalry. होया की है in the 2017 ਜਦੋਂ डोकलाम इशू होया ਸੀ, so ਉਸ ਦੌਰਾਨ India has engaged with China in the BRICS meeting. ਜਦੋਂ BRICS ਦੀ ਸਮਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ it has tried to engage with China on the sidelines of the BRICS summit. So it provides a space to modulate the rivalry. Another significant is that most of the countries ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ grouping ਹੈ India is import dependent on them. India ਦੀ import dependency ਹੈ ਇਹਨਾਂ countries ਦੇ ਉੱਪਰ, like 34% of imports ਜੋ India ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ 4 countries ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ BRICS ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ. Another is that India ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ economic benefits ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. How? We know ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ New Development Bank ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, and this is a financial institution of BRICS. So New Development Bank ने India ਨੂੰ substantially अपने development projects वास्ते finance किया है. So you could write a New Development Bank funding for development projects in India. So इथों India ਨੂੰ economic benefits भी हो रहे ने. The another is that it acts as a platform. India वास्ते platform है एक तरह दा, so that India could promote South-South cooperation. India इस platform ਦੇ ਦੌਰਾਨ इस प्लेटफॉर्म के जरिए साउथ कोऑपरेशन ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. Another you could write is that ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਰੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Why? Because we know that Brazil, South American country, as well as South Africa, African country. So it provides a platform for the South transcontinental reach. Another is कि
it has contributed in reforming or creating inclusive financial infrastructure, financial architecture. इसका मतलब है कि ब्रिक्स जी कंट्रीज ने उन्होंने दबाव पाया, दे हैड कंसिस्टेंटली रेज द वॉइस कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्कीटेक्चर है इट शुड रिफॉर्म इटसेल्फ, ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ IMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਟਾ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਏ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਯੂ ਹੈਡ read about these, that quotas were enhanced to the particular countries. So BRICS was acting as a platform ਜਿੱਥੋਂ voice raise ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ IMF and other ਜੋ financial institutions ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋਰ inclusive ਹੋਣ। Another is that we know that India is also a part of Quad, and Quad is West centric means USA centric है वो। So जो BRICS है, BRICS it acts like एक बैलेंस की तरह काम करता है, balance between India's growing partnership with the West and its partnership with the Asian countries and another countries of the Africa as well as South America. So it acts like a balance of it is balancing India's growing partnership with the West. So अपन में balance चाहिए क्यों है? Why do we need this? See, this balance, if there is a balance in the foreign policy, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ that India has a multi-aligned foreign policy, that India is not aligned to one particular country ਜਾਂ one particular grouping, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ will be benefited from this particular grouping, so ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਅਲਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ autonomy. Autonomy means we are free. So autonomous, strategic means ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ strategic interest ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਲਾਈਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ। So it balances India's growing partnership with the West. So these are few significance that why BRICS is important for the India. Now if we look into the various achievements or the initiatives that are being taken by the BRICS, is the first is formation of new development bank. 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, 40 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ, and they declared that we are going to establish the new development bank with an authorized capital of $100 billion. ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ? It is going to finance the infrastructure and other development projects in the emerging as well as developing markets. Emerging markets ਵੀ ਤੇ developing countries ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ infrastructure ਦੇ other projects ਨੂੰ fund करना, finance करना. India has also gained very much finance from this particular financial institution. NDB तो बहुत पैसा है इंडिया में। NDB ਦੇ अंडर ही they had formed contingent reserve arrangement. इसका पर्पस है कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ country if it is facing the balance of payment crisis. Balance of payment crisis means ਜੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ particular currency forex reserve ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, because in the open world, in the open trade, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ trade ਕਰਦੇ ਹੋ you have to pay in one particular currency, that is dollar. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ particular central bank ਕੋਲ ਉਹ ਡਾਲਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, so there is a sort of balance of payment crisis. ਉਸਨੂੰ resolve ਕਰਨ ਲਈ and ਉਸ particular country ਦੀ financial stability ਨੂੰ maintain ਕਰਨ ਲਈ there is a contingent reserve arrangement, CRA. The another is कि BRICS ने it has also formed an science, technology and innovation framework to increase its cooperation in science and technology field. So technology ਦੇ ਵਿੱਚ they also prefer technology transfer, and this SIT framework, it was very beneficial during the COVID response. The another is that people to people connect वास्ते they had started few initiatives like BRICS Youth Summit. Another is academic forum, BRICS academic forum, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਧੇ।
द अनदर इज कि 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਡ ਲਾਂਚਡ BRICS ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਨਸਟੀਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6 ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ, 2 are from India, 2 from China, 1 from Russia. So they had launched this in 2021, BRICS remote sensing satellite constellation. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ now they are exploring that we should have a common currency so that ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, it take place in that particular common currency so that dominance of dollar remove ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। and another is ਕਿ customs agreement ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। customs agreement ਦੇ ਵਿੱਚ this is sort of facilitating trade so that it could ease the trade transport. Another is ki BRICS payment system, they are trying to explore the BRICS payment system which will be an alternative to SWIFT system. अपन को पता है SWIFT की एक मैसेजिंग नेटवर्क है between the banks। ये पैसे भेजता नहीं बट ये मैसेज भेजता है। स्विफ्ट कोई दिस इज सॉर्ट ऑफ सोसाइटी है एक based in Brussels, Belgium. So it acts like a messaging network for the different financial institutions like banks and other institutions. So BRICS payment system ਨੂੰ evolve ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। So this will act as an alternative to the SWIFT system. So these are the few initiatives ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। The challenges that BRICS is facing are multiple. The first is that it is being accused that this grouping has a dominance of China. So there is a dominant role of China. It is also expected that this was China who had initiated the BRICS Plus initiative last year in the BRICS summit which was held in China. So BRICS expansion जो हुई है वो भी चाइना के एफर्ट्स करके हुई है। So it's clearly visible that there is a dominance of China. Another is that there is a disparities among the members, among the BRICS members. दो तरह की disparities ने। First economical, China, Russia, India, there are major economies, whereas China is totally export dependent. So most of the exports that बाकी other countries are getting, it is from the China, whereas in the terms of being democratic and authoritarian, so there is a disparities among the member economically भी है, अते democratic like India, South Africa, they are democratic countries, whereas China and Russia they are authoritarian regimes. So ਉਹਨਾਂ ਦੇ views differ ਕਰਦੇ ਆ on many matters. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it is being said that there is a low intra country trade. ਜੋ ਵੀ BRICS ਦੇ members ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ trade ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ and it is even though skewed towards the China. Most of the countries ਦੇ ਨਾਲ China ਦਾ ਹੀ trade ਹੈ and China get benefited from that due to the major exports from China. And these trade disputes, there are also the trade disputes between the countries. Another is that there are geopolitical rivalries. Different countries they have different geopolitical interest. This karke there is a disagreement on regional conflicts and security matters. Example, China promotes border and road initiative. And another is that China is like a threat to the Indian interest as well as to the India's security, like border disputes between with China and also the trade disputes. Recently India it has banned the import of electronic equipments ਜਿੱਦਾਂ PC, computer ਇਹਨਾਂ ਦੇ import ਨੂੰ ban ਕਰਦਾ and India ਦੇ ਵਿੱਚ like 50% plus ਜੋ import ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ। So definitely China back foot ਤੇ ਇੱਥੇ। So there are many trade disputes between the countries, border dispute ਵੀ ਹੈ India ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ। So China is always being seen as like it is threat to India's interest. ਇਹ oppose ਕਰਦਾ multilateral platform ਤੇ ਵੀ
it has been seen that they oppose the Indian interest. So there are different geopolitical interests of each and every country. The another is that this grouping, it overlaps with other groupings. We know that India, Brazil, and South Africa, they had made a democratic grouping. So ਉਹਨਾਂ ਦਾ mandate obviously ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ mandate overlap ਕਰੂਗਾ. Another challenge is that ਜੋ BRICS currency ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, common currency ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ adoption ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? This is defined that it won't be easily adopted by the international entities. ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂजेस ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ and there are like macro economic effect ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ currency ਦੇ. So these are few challenges. And one thing I would like to say, if you really need to represent these challenges or any of the domain of the question, so the way I had written these, you could also draw it like this. It's not examiner ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ easily ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and he gets an idea that you have different perspectives with respect to the challenges and ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ address ਕੀਤਾ ਹੈ. So such type of structures in examination, they definitely fetch you more marks rather than just writing it into the paragraph or writing 1 or 2 points. ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਨ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਾਈਵਲਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਰਡਰ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ. ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ. As we all know that the recent BRICS summit, which was held in South Africa, Johannesburg, so there they had invited the 6 countries to get included as members in the BRICS. So these 6 countries are, first is Argentina, another is Saudi Arabia, Egypt, Iran, UAE, and Ethiopia. So 4 countries from the West Asia and Middle East region, one from South America and one from Africa continent, that's Ethiopia. So what is the significance of this expansion and what are the benefits of this expansion? So some of the positives are that it is being said that with the expansion of the BRICS, so there will be increased influence of the BRICS in the global economy. Influence in the global economy. And why say? As we know, earlier it was 24% of global GDP BRICS used to represent, and after the expansion, it will be around 29%. So 29% of world GDP will be represented by BRICS member. Another positive is like this will definitely help in gaining recognition on the global stage. So there will be sort of global influence hoga. Another is that this will open a new investment and trade opportunities for the countries. This will increase the economic cooperation between the countries. It is being said that as these countries, now 43% of global oil production will be done by the BRICS member with the inclusion of the new members. So 6 out of 10 global oil suppliers will be in this group. As you could see it from here, that 43% of global oil production will be done by BRICS group now, with the addition of Saudi Arabia, Iran, UAE, and Russia already does it. So ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ. Another is that these countries, they definitely hold few geostrategic locations which are crucial for the international trade, example being Egypt. So Egypt ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਊਜ਼ ਕੈਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਵਰਲਡ ਦਾ 12% of global trade take place through the Suez Canal. So is the geostrategic importance we have. Another is that this is being seen as a step which will solidify global South cooperation, global South unity ਨੂੰ ਇੱਕ boost ਮਿਲੂਗਾ. So with the expansion, now the grouping has expanded its footprint in the new areas like Middle East. Earlier there was no Middle East country, but with the
addition of these members, so now the group has also reached to the Middle East region. Expansion हो रही है group दी. Another is that this is being seen as that this will potentially counter the narratives of G7, or G7 is being seen as the grouping of the advanced economies. ਹੁਣ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਨੇ ਦੀ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਨਾਓ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਵਟ ਡੂ ਦੇ ਡੂ ਇਜ਼ ਦੇ ਸੋਲੀਡੀਫਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਇਨਕਲਾਈਨ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟ and consolidate their resources so that they can confront that global issue which is affecting their interest. So now these 11 members of the BRICS, they are definitely going to give in counter narrative to the G7 in the global issues. So these are few positives that you could write about the BRICS expansion, and they can ask you a question like that, is this a counter narrative to G7? उसदे विच I would like to tell that G7 countries ਦਾ जो global share in the global GDP, it is more than the BRICS country. Around about 41% of GDP is being represented by G7, and BRICS country after the expansion they are going to represent only 29%. So ਤੁਸੀਂ G7 countries ਦੱਸਣੇ ਕਿ those are advanced economies, and BRICS ਜੋ member ਨੇ those are emerging and developing economies. So giving few differences, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ G7 countries ਨੂੰ counteract ਕਰੂਗਾ. It will act as an counter narrative to G7, but not in a complete way ਕਿ ਹਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ. ਨੋ, ਇਸ ਦੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ. So now if there is a question that tell about the positives as well as the negatives ਜਾਂ challenges in the expansion. Positives ਆਪਾਂ recently ਹੁਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਚੈਲੰਜਿਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਓਵਰਆਲ, ਉਹੀ ਚੈਲੰਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਿਲਡਿੰਗ. ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਐਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਟੂ ਲੈਟ ਜੁਆਇਨ ਦੀਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਿਲਡ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ. ਸੋ another issue you could write is that the trade imbalances ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਏ ਨੇ ਲਾਈਕ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, whereas ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ. whereas ਜੋ ਅਰਜਨਟੀਨਾ has consistently been helped by China. ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਟ 30 ਡੇਜ਼ 'ਚ. ਬਟ ਗਰੁੱਪ ਐਕਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ. ਸੋ ਚਾਈਨਾ is being accused that it is trying to build its own bloc against the Western powers. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ that China is trying to build its own bloc against the Western powers. Another is that Russia, ਇੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ strategic interest ਨੇ. Why? As we all know that Russia has been isolated due to the sanctions that are being imposed by the Western countries. As Russia ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋ Russia wants to break that deadlock. ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ strategic interest. Russia's own strategic interest. So it is being seen that this step is an opportunity for China to portray that its relevance is still there despite the Western pressure या Western sanctions. And ਜੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਹ ਇਮੇਜ ਬਲਸਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ that are definitely going to get boost up. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ this is being said that managing ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, this will be little bit difficult. And another ਜੋ challenges ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ that there is a dominance role of China ਜਾਂ disparities among the members, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ development levels ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ disparity ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ authoritarian ਨੇ, ਕੁਝ democratic regimes ਨੇ,
ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਵਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਨਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਆਇਆ, ਐਂਡ ਥੀਸ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਨੇ। So these are few challenges with the adoption of and with the expansion of the BRICS. Now, what can you write in the way forward in the BRICS question is कि सब तो पहला जिहड़ी भी countries हैगियां ने BRICS ਦੇ ਵਿੱਚ, they really need to shed the centrality away from the China. जो China centric होया पिया है BRICS nation, they need to shed this centrality away from China ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ। ਇੰਟਰਨਲ ਬੈਲੈਂਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕੱਲੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜੋ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰੇ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਸੀਨ ਨਾਓ ਕਿ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪਿੰਗਸ ਤੋਂ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸ਼ੈਡ ਸੈਂਟਰਲਿਟੀ ਅਵੇ ਫਰਮ ਚਾਈਨਾ। ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੇਰੀਅਸ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਅਤੇ ਵੇਰੀਅਸ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਨਹਾਂਸਿੰਗ BRICS cooperation, enhanced BRICS cooperation, and this cooperation should be in the various fields like supply chains. They could talk in energy, because now 6 out of 10 global oil suppliers, oil suppliers, ਉਹ BRICS grouping ਨੂੰ join ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, and food ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BRICS cooperation ਆਪਣਾ ਵਧਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ BRICS ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਵਿਦ ਡਾਇਲੋਗ। ਡਾਇਲੋਗ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਸ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਡਾਇਵਰਸ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਸ ਚ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਸ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਐਂਡ they should get away from that and they should seek common interest कि जो grouping है is the common interest की है। like the recent example you could write is the BRICS currency, ये ना countries the common interest है। so ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ BRICS ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ they should increase the involvement of private sector and citizenship। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੈਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ BRICS ਅਕੈਡਮਿਕ ਹੈ, BRICS ਯੂਥ ਸਮਿਟ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਉਹ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ BRICS ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਟਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਦਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ BRICS ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਨੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫॉर ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵੌਇਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਦੇयर ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਫॉर ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਫॉर द टाइम being ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀਪਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਟਾਈਜ਼, ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਗੇਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ, ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਵੈਰੀਅਸ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਵਰਸ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਟ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟ ਕੈਨ ਬੀ ਦੈਟ ਕਿ ਜੋ BRICS ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਦੇ ਹੈਡ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇੰਟਰਾ BRICS ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਵੈਰੀਅਸ ਫੀਲਡਸ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ there are talks about the trade in BRICS currency, so relevance of BRICS for the India has increased. So you would have to tell that relevance of BRICS for India, it has increased. So there must be the efforts कि जो engagement है between the BRICS nation इन्हों और streamline किया जावे। Efforts must be taken to
to streamline engagement among BRICS nations. So this can be your conclusion. This is all for the BRICS. We had read about BRICS, is the significance, is the challenges की फेस कर रही है ग्रुपिंग, एंड उसके बाद जो एक्सपेंशन है उसके अगेंस्ट एंड फॉर दोनों व्यूज आपने देखे ने, एंड अनदर इज वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन. So this is likely expected because the expansion हुई है, so there can be the question on the BRICS groupings in the near future. So next topic is parliamentary privileges. Parliamentary privileges, इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ parliament privileges ਬਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ privileges ਨੇ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we have to look into the issues which pertains to the parliamentary privileges and issues and challenges and what can be the way forward. ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ judicial pronouncements is the regarding ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, we will definitely look into that. So what are parliamentary privileges? Parliamentary privileges means जो भी MPs ਜਾਂ ਫਿਰ MLAs ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ parliamentary different committees ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ council of ministers ਜਿਹੜੇ ਕਿ parliament ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ but they are council of ministers, they have right to speak in the parliament, and attorney general ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, he has a right to speak in the parliament as well as to take part in the proceedings of the house. So to all these as well as the legislative assemblies ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLAs ਹੁੰਦੇ ਆ, they enjoy parliamentary privileges that are, they get some sort of special rights, immunities and exemptions. So you have to remember, rights भी ने, immunities भी हैगियां ने, and exemptions भी ने. Exemptions to do some work, immunities ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ immunity ਹੈ, and rights ਜੋ ਉਹ exclusively avail ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. So these are special rights, immunities and exemptions which are being enjoyed by MPs and MLAs and the committee members of the parliament, which provide them protection against the civil as well as criminal liabilities. Civil and criminal liabilities they against ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ protection ਦਿੰਦੇ ਨੇ. Protection from what? The certain actions that are being done or statements that are being made in their legislative capacity. ਜਦੋਂ they are working as in legislators, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਥੀਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਫॉर ਥੀਸ ਐਕਸ਼ਨਸ ਡਨ. ਸੋ ਜਸਟ ਨੋਟ ਇਟ ਡਾਊਨ. ਸੋ ਵਾਟ ਡਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਮੀਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੁਡ ਫਰਦਰ ਰਾਈਟ ਦੈਟ ਥੀਸ parliamentary privileges are being enjoyed by MPs, MLAs, council of ministers, ਉਹ council of ministers ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, and parliamentary committees, the members, and attorney general. Attorney general has a right to speak and take part in the proceedings of the House of Parliament as well as its committees. So ਇਹਨੂੰ ਵੀ parliamentary privileges extend ਹੁੰਦੇ ਨੇ. But one thing you have to notice that president being the integral part of parliament, still he do not enjoy the parliamentary privileges because ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ. So president ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ. Now we will look that these parliamentary privileges evolve ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ. So how did these evolve? So during the British Parliament, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ MPs ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, they had introduced these parliamentary privileges so that House of Commons ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MPs ਸੀਗੇ, they were protected from the arrest as well as from the harassment ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ monarchy ਨੂੰ criticize ਕਰਦੇ ਸੀ. So they were being protected from arrest and as well as harassment ਜਦੋਂ ਉਹ monarchy ਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ monarchy ਨੂੰ, they were criticizing that in the house, in the British Parliament. And later on it was adopted in the Indian context, as we know. Indian context ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਟੂ ਦੀ MPs and MLAs. Now if we look into the sources of the parliamentary privileges, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ constitution provisions. Constitution provisions ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 105 and article number 194, these talk about the power, privileges and immunities of MPs and MLAs.
ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੇਜ਼ that ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਬਲਿਸ਼ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ, ਇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਡਿਬੇਟਸ। ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ others from publishing the same. So this is collective privileges which is being enjoyed by the parliament, the right to publish its debates, its proceedings and its reports. And the another is the individual privileges that are being enjoyed, means har MP and MLA isnu enjoy karda hai individually. So this is like freedom of speech, freedom of speech and action. ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟਿੰਗ ਇਨ ਦੇਅਰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਲਾਇਬਲ ਫॉर ਸਚ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਐਨੀ ਕੋਰਟ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਲਾਇਬਲ ਇਨ ਐਨੀ ਕੋਰਟ ਫॉर ਸਚ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ that these are important constitution ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪਬਲਿਸ਼ देयर ਰਿਪੋਰਟਸ and the second is freedom of speech and actions to the individual MPs and MLAs. So another is that statutory provisions like Code of Civil Procedure 1908 is ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ that ਜੋ ਵੀ MP and MLA ਹੈ he has a freedom from arrest. ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 40 days before and 40 days after the session, so he has freedom from the arrest and detention under any civil process. You have to remember here is civil process ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ privileges ਮਿਲੇ ਨੇ, not for the criminal cases. In sort of criminal cases, if they had to be arrested or detained, so the law enforcement agencies has to inform to the parliament and specifically to the chairman or presiding officer about the arrest and the detention. So civil cases ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ freedom from arrest ਹੈ. So this is being provided in Code of Civil Procedure, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ CRPC ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, as this is a law. So these are statutory provisions. ਅੱਗੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ parliamentary conventions. Parliamentary conventions ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ that ਜੋ chairman ਹੈ parliament ਦਾ, either presiding officer, speaker or vice president who is the chairman of Rajya Sabha, he has a right to receive the information about the detention, conviction, arrest, imprisonment, release of any member. Means je koi bhi MP he is arrested, he is detained और उसਨੂੰ imprisonment हुई है ਤਾਂ जो chairman है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ inform ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ by the criminal justice system, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ inform ਕਰੂਗਾ. So these are parliamentary conventions, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਨਦਰ ਇਜ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਐਂਡ ਹਾਊ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस। ਐਂਡ ਅਦਰ ਯੂ ਕੁਡ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ that we had done and rules of both the houses and the statutory provisions, constitutional provisions. So these are the sources of the parliamentary privileges. So privileges, types of privileges ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। And privileges ਨੂੰ we can divide these privileges as in individual privileges or collective. Collective means parliament as a whole, they enjoy these privileges, and individual means MPs, MLAs and the committee members, they enjoy these. So individual privileges ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ member of parliament they enjoy this as in his official capacity. They are free to speak in the parliament. And collective privileges ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ these privileges are collectively conferred to the parliament. These are more generic in nature. And ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ like a right to publish the documents, reports, discussions. So firstly we are going to look into the individual privileges. Individual privileges ਚ ਸਭ ਤੋਂ important ਹੈ the one just 40 days before the session and 40 days after the session, they are provided the protection from the civil liabilities. So they cannot be arrested
MPs and MLAs cannot be arrested during the session of the parliament, जो session चल रहा होगा उधो, and 40 days before and 40 days after the end of the session. So you have to remember कि ਜਿਹੜੀ immunity है, this is being only provided into the civil cases, not in the criminal cases for the MPs and MLAs. So second individual privileges is like they had freedom to speech in the parliament in their official capacity, and वो जो भी बोलते हैं पार्लियामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ they are not liable for this in any court. वो इस वास्ते नहीं liable होंगे. They had freedom to vote on any bills, any resolutions, motions the way they want. So they are not liable for their actions or for their speech which they had given in the parliament in any court. And the another is that they are also exempted. Exemption आ गई. They are exempted from the jury services. Now what does this means? This means कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ MPs ਤੇ MLAs ਨੇ they are not bound to represent themselves in the court to appear as a witness. ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ as a witness ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਗੇ. So they are exempted from the jury services. So another individual privileges they enjoy is like they had right to get right information from Council of Ministers. Means जो भी वो information Council of Ministers to मांगते हैं, that should be right. That it should not be false information. It should be true information. So looking into the collective responsibilities, the first one is that Parliament or Lok Sabha, Rajya Sabha or state assemblies, they had a right to publish. They had a right to publish their documents, their reports, discussions, जो भी parliament de vich होंगे ने. And even though they can prohibit others, they can also prohibit others from publishing these reports or these discussions. So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ that 44th amendment जो हुई सी in 1978, इसने freedom of press ਨੂੰ restore ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ that if press report ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ publish ਕਰਦਾ ਹੈ true reports of the parliament proceedings ਕਿ ਜੋ ਵੀ parliament ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, if those reports are truly published by the press, so ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ permission ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ publications ਲਈ. So like this is sort of freedom to press कि वो जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं जे वो सही है, जो सही पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स ਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट कर रहे हैं, सो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी from the parliament. So another collective privileges is like they can जो भी strangers ने they can exclude strangers from the proceedings of the house. They could hold secret sittings to discuss some important matters. Another collective privileges is like ਜਦੋਂ ਵੀ breach of privilege ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ they can punish the member or the outsider. So they have power to punish member or outsider. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ parliament, ਲੋਕ ਸਭਾ as well as ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ there is a committee of privileges. ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 10 ਮੈਂਬਰ. So it acts like a quasi judicial body because it decides on the motions of the breach of privileges. So they can punish the members as well as outsider for the breach of privileges. So another collective privileges is like जो chairman है and the parliament itself, it has right कि इसनु information आवे जो भी कोई भी member of parliament it is being arrested, detained या फिर उन्हें imprisonment हुई है, so they had right to receive immediate information. Remember here immediate information होगी. So another is like you have to remember that courts are prohibited to inquire into the proceedings of the house. Courts inquire नहीं कर सकते जितना भी house से चलूगा, they cannot question that कि हाँ ये चीज कितना हो रही है. So courts are prevented or prohibited to inquire into the proceedings of the house. And the last one is that no member
or even the person who are attending the parliament, either member or outsider, they cannot be arrested or legal process serve नहीं हो सकती in the house ਜਦੋਂ ਵੀ session ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ. So these are few privileges जो ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ. Just figure out them in the individual as well as collective. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ decide ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ constitutional ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, parliament provisions ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, statutory provisions ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, so that you could easily remember them. What are the significance कि constitution and other provisions ने parliamentary privileges क्यों देती हैं? So significance देखना है अपन. The first is कि जो parliament privileges होती है, they help in maintaining authority, dignity and honor of MPs. So this is important for them because at last they in their official capacity they work for the people of India. So maintaining their authority, dignity and honor. The second is that it protects the freedom of speech of MP. Protects the freedom of speech of the parliamentarians and legislators. And another is that it helps in maintaining the legislative autonomy so that both the houses and members they could effectively function. They could function effectively. Legislative autonomy nu maintain करके रख दिए ताकि members चंगी तरह काम कर सकें. And another is that it also secures the member of the house from any obstruction in discharge of their duties. It helps the member of house from obstruction in discharge of their duties. Now these privileges in some sort they are very helpful in maintaining the legislative autonomy, freedom of speech, maintaining the dignity and honor of the institution, the parliament, democratic institution, whose the dignity, authority to maintain currently. So just note it down. These are the 4 significance which you could write down in the answer. The challenges which are associated with the parliament privileges. What are the issues which are associated with the parliament privileges? सबसे पहले है कि this is violation of rule of law. Rule of law की कहते हैं that everyone is same, every citizen is same, so everyone is same before the law. But ethic parliamentarians and legislators they are getting extra privileges, immunities उन्होंने दी जा रही हैं. So as they can say anything without getting being punished because they had freedom of speech. So this violates the rule of law. The another is that it creates an elitist mentality among the parliamentarians. And how is that? Because आपको पता है कि जो legislators ने they hold exclusive authority. उन्हें कोई पूरी authority होगी जो decide करने की कि ये breach of privileges हुआ है कि नहीं. So and if the breach of privileges is being done, so they can impose suitable sanctions. So proper पूरी authority ही parliamentarians को दी जा रही है to decide कि हाँ ये breach of privileges है कि नहीं. तो अगर है तो उन्होंने किन्नी punishment impose करने, किन्नी sanctions impose करने. So it creates sort of elitist mentality among the parliamentarians because उन्होंने excessive authority दी जा रही है. Moreover, it discredits the separation of power doctrine. It discredits the doctrine of the separation of power. Separation of power का मतलब है कि legislators the काम है to make laws and executive to execute and for the administration as well as judiciary the काम है to act as a check and balance. So ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ legislative खुद ही decide कर रहे हैं कि breach of privileges की है तो कितनी punishment देनी है. So it is acting like an quasi judicial body. जो काम judiciary का सी वो legislature खुद कर रहे थे. So it discredits the separation of power doctrine because अपन को पता है कि जो presiding officer होगा either of लोक सभा और राज्य सभा वही एक्ट करोगे एज ए कंप्लेनेंट, वही एक्ट करोगे एज एन एडवोकेट, वही डिसाइड करोगे कि हाँ इन्होंने कितना काम ये गिल्टी है कि नहीं है, एंड वही एट द लास्ट
जजमेंट प्रोनाउंस करूगा इन द केस ऑफ if there is a breach of privilege. So this discredits the separation of power, and moreover it also curbs the rights of journalist ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, freedom of press ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, and it also allows the politicians to judge their own cases. It is against the natural justice. Politicians खुद जज कर रहे हैं उस केस ਨੂੰ, जो भी केस रेस होगा ਉਹਨੂੰ खुद जज ਕਰਦੇ ਆ. So there can be possibility that there is a conflict of interest and they could also violate fair trial guarantee. Fair trial होगा कि नहीं होगा, this is not guaranteed कि हाँ, if parliaments are keeping a check on the breach of privileges and so there is a conflict of interest as well as this violate the fair trial guarantee. Moreover, what we can write is that this is against the constitutionalism as it is against the doctrine of the limited power. Limited power ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ what does actually the parliamentary privileges means, ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ. Some are from constitution, some are from parliament provisions, some are from rule of books of the Lok Sabha and Rajya Sabha. So some are from the statutory provisions like code of civil procedure. ਤਾਂ ਇੱਥੇ codify ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ privileges ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ. So this leaves the scope of that without these codified privileges unlimited power ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਨੂੰ. खुद हाउस में अनलिमिटेड पावर है कि वो डिसाइड करूगा कि हाँ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एक्चुअल च कितना है ते वो कितना अकर होया. सो हाउ ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस अकर, so they has unlimited power to decide on this. So this is also against the doctrine of limited power. वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ पॉइंट समझ आऊगा. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇतना ਜਿੱਦਾਂ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ this all tends to be breach of privileges. So ਜੇ ਐਨਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ breach of privileges ਹੋਊਗਾ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਉਹ breach of privileges ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ breach of privileges ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅਕਰਡ. ਸੋ ਸੌਰਟ ਆਫ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ. ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਫਿਊ ਚੈਲੰਜਸ which are being associated with the parliament privileges. So now there is a debate that these parliament privileges should be codified or not. So we need to check. Codification ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ what all does the parliament privileges mean. Codify ਕਰ ਲੈਣਾ. Codification. So what are the arguments which are against this and why is there need for the codification? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ. ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, so that these become consistent with the fundamental rights, consistent parliamentary privileges consistent ਹੋ ਜਾਣ with the fundamental rights, with the rule of law. Second is, so ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ it can also come under the judicial review. जुडिशियल रिव्यू कितना होगा, लाइक जो कोडिफिकेशन होगी नाउ इट इज डिफाइंड कि हाँ ये सभी पार्लियामेंट प्रिविलेजेस ने. हुन बाई चांस इफ पार्लियामेंट या फिर पार्लियामेंट कमेटी ने किसी पर्सन ਨੂੰ किसी भी मैंबर ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ किसी आउटसाइडर ਨੂੰ he had hold him responsible for the breach of privileges but ਉਸ ਕੋਡੀਫਾਈਡ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਅਗਰੀਵਡ ਪਰਸਨ he could approach the judiciary. So this comes under the judicial review. ਜਦੋਂ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ. ਐਂਡ ਮੋਰ ਐਵਰ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਮੂਵ ਦੀ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀਨੈਸ because as we know that parliament privileges provide the unlimited power to the legislatures and there is a scope of arbitrariness in their decisions, so it will remove that. And what are the arguments which are against कि codification नहीं होनी चाहिए? Just note it down that सब तो पहला जो codification होगी ਤਾਂ जुडिशियल इंटरवेंशनस ज्यादा हो जाएंगी.
because as person will approach to the judiciary, so there will be more interventions by the judiciary, by the courts. So there will be unnecessary legislature भी कहा जाता है कि already these are defined in different provisions, so there will be unnecessary legislation if we codify them. And moreover, there is an argument that flexibility of parliamentarians will decrease. It will impact the flexibility of the parliament. The another is that evolution of new privileges will not be possible. जे अपन ने codify करता, मान लो that parliament has come to the decision that as to this particular provision should also be considered as a parliament provisions. So they could easily write in the rule of Lok Sabha और राज्य सभा, या फिर parliamentary conventions ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਸੋ ਦੇ ਨੀਡ ਐਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਟੂ ਦੈਟ ਲਾਅ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਕੋਪ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ evolution of the parliament privileges, this is not possible. flexibility ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and possibility है कि हाँ there can be the curtailment of privileges की जो privileges ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾयਦ ਘਟ ਵੀ ਜਾਣ. So these are few arguments which are against the codification of the privileges. You have to remember these, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, because you never know ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ particular question ਦੇ ਵਿੱਚ there can be many sub questions, like ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ parliament privileges ਕੀ ਨੇ, what are the issues, and what if the codification is done. फिर तुम डिस्कस लिख सकते कि डिस्कस द कोडिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रिविलेजेस. जो डिस्कस है, सो यू हैव टू डिस्कस बोथ थिंग्स, नीड की है एंड व्हाट आर द आर्गुमेंट्स व्हिच आर अगेंस्ट दिस. सो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ in the context of privileges. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. The first case is the state of Kerala versus Ajit. In this case, the Supreme Court has said that privileges as well as immunities, these are not the gateways. These are not gateways to claim exemptions from the general law of the land. Means parliament and immunities करके जरूरी नहीं कि legislatures हमेशा exemptions ही claim कर from the general law of the land which governs the action of every citizen. ਤਾਂ clearly ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ criminal law ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. The law which was questioned in the court was the criminal law, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ that ਜੋ MPs and MLAs ਨੇ ਉਹ criminal law ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ criminal actions ਦੀ liability ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, because we know ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ civil cases ਦੇ ਵਿੱਚ exemptions ਨੇ, but criminal laws ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ exemptions ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ. So this was given in the state of Kerala versus Ajit. So you could clearly write that privileges and immunities, these are not the gateways for the exemptions from general law of land. So criminal law तो नहीं बच सकते. The second is M Sharma case. ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ there is an imbalance between parliament privileges and fundamental rights. So ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ fundamental rights they will be supreme. It will be supreme over the parliament privileges. So M Sharma case, it is about the imbalance between the privileges and fundamental rights. So जितने fundamental rights they will overtake the privileges. So these are the two cases that you have to know. One is M Sharma case, another is state of Kerala versus Ajit. So looking forward, what can be the way forward? So in way forward, you have to write a balanced approach. So first is that committee of privileges, अपन पता है जो committee of privileges बनते हैं in both the houses, they should be given separate independent status ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ autonomy ਹੋਵੇ in reporting and in during the advocacy of these breach of privileges.
So they should be given separate independent status ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ autonomy ਨੂੰ increase ਕਰਨ ਲਈ। ਦੂਜਾ, this committee, the committee of privileges, it should be headed by the speaker or the chairman of Rajya Sabha, and it should be empowered to decide भी करे ਤੇ investigate भी करे खुद contempt proceedings। जितने भी contempt proceedings नहीं ਤਾਂ एक कमेटी वाला डिसाइड करूगी, एंड उस कमेटी का हेड कौन होना चाहिए? दिस हेड शुड बी स्पीकर और ईदर the chairman of Rajya Sabha. Another way forward you could write is that general principles, proceedings, जो भी proceedings होंगियां, इस कमेटी की जो भी proceedings होंगियां, this should be open and reportable। जो भी कमेटी ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੂਗੀ ਇਨ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਫਿਊ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇजेस। ਸੋ ਐਟ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਕਲੂਜਨ ਇਜ਼ ਮਸਟ। ਸੋ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ that it is the responsibility of the lawmakers, of the legislators, to ensure that privileges are used for protection in the necessary times। ਕਿ ਇਹਨਾਂ privileges ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਣ, unlimited use ਨਾ ਹੋਵੇ। So legislatures should ensure that these privileges are being used or they are protected during the necessary times, because जो privileges ने they are required for the smooth functioning for the welfare, but these should be aligned with the fundamental rights। So you could end up by saying that these are required, parliament privileges are required to maintain the autonomy, dignity of the parliament and for the protection of legislatures during the necessary times, whereas there should be a balanced strikeout between the fundamental rights and privileges so that these are not overused। So conclude by saying this. So our topic for the parliament privileges is over here।